can I do for you? In German, okay? Oh, in German, yeah, no problem. Just Also ich habe eine Follikelzyste mit lokalen Schmerz. Eierstock. Yeah. So she has a cyst in the ovarian, and so she has pain. okay. So, and I think you said yesterday that every time you sit down, that's the moment you feel the pain, or you feel it all the time when you are seated? Depends when I eat it, then I feel it more because it's full. Ah, okay. So it makes big pressure. Yeah. Ja, also wenn sie isst zum Beispiel, merkt sie das mehr, weil sie einfach der Magen voll ist. At the moment, do you feel it like this? Dumpf, ja, wenig. A little bit. Again, from 0 to 10, how much, more or less? 4. 4. Okay. Also so ungefähr die Schmerzintensität liegt bei 4 ungefähr. And if you stand and you sit down, at the moment you sit down, do you feel more? No, it's the same. It's the same. Okay. At the moment it's the same. Could you please show people when you're standing, where do you... Yes, okay. So this is your navel and this is here. Okay, so that you can locate. Ja, also das ist sozusagen, hier ist der Bauchnabel und das Schmerzareal ist hier, sodass ihr ungefähr diese Ausgangspunkte hier habt. Mhm. Okay, you can sit down. Thank you. Okay. Do you feel pain where I push? No? No. This one? No? Okay. I think this one, but Ja, ein bisschen. let me try something else. Okay, you can sit like that. Do you feel here? Yeah, this one you feel. Okay, then I will do this one. Here? No. Here. Yeah. Okay, so I'm on the heart channel, and this is heart 7.2. Und sie ist hier also auf dem Herzmeridian und das ist ungefähr Herz 7.2. Okay, now you can move a little bit. Sie soll sich ein bisschen bewegen. Okay, now you tell me where do you feel the pain? Und dann sag ihr, wo du den Schmerz jetzt fühlst. A little bit deeper. A little bit deeper. Yeah. Okay, how about the intensity? 3. 3. Okay, so it already a little down. Deeper and Was okay. Oh, and a little bit lower. 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 Ah, okay. Okay. So, die Yes. Schmerzen sind etwas runtergewandert und die Schmerzintensität ist vielleicht bei 3. So I put another needle a little bit more in the direction to the wrist. Und sie setzt eine weitere Nadel mehr in Richtung Handgelenk. Now you can move a little bit. And you stay seated again. Maybe 1. Maybe just one now? Okay, very good. The one remaining is higher, lower, Same like before. same like before. Okay, I think then we just let it work. Let me just... Die Schmerzintensität liegt jetzt bei 1 und dann hat gefragt, wo das jetzt ist. Und sie sagt, das ist von der Lokalisation her so wie vorhin. Und sie stimuliert die Nadel jetzt einfach noch ein bisschen. Now you move a little bit again. Yeah, okay, 0.5, okay, that's